nisa cia Vilingi Wa Mauvoo. Sesiani sililika mwendo wa saa 3:30 cia wiyo masama Afrika ya umeloni wa swenera gukethia na yotho cha ndini wa Vilingi Wa Mauvoo manyithie Mauvoo alatuna momesanitu ya Vilingi Wa Mauvoo Sharon Dida nukutwalulila Mauvoo kwanzia ya mekonito Faith MAKENZI wa Mutunga na ni kati wa alatukumbanisia kiwiyoni cha umuthi Wa Mauvoo alatukumbanisye ni vamwe na MCA kwenda nzama ya kuthirikia misala ya thukumi SRC idhinikie misala yo. Munini wa gavana Masako kutuangelisia ukiakisio kwa musi wa Gideon Motiso muyumbe wa mbebyu yata. Mutabania Paul MAKENZI na muka kuendea kusiwa serikali itwaisi ukunikili. Na kupet Masako kuleana na wenekethio wa thukumi kutulwa kilungu cha katatu kuthiwa lanioni wa nyumba. Vilingi Wa Mauvoo. Musesi atu atiani dhini wa Facebook ni Mutongoi TV ni na udhocha ngu manyerie amwema amemba mambunge ya kaunti ya Masako ni makuli ya serikali kuisila nzama ya kuthinikia maundu mamesala ma Kenya SRC ya ilie maundu mandebisi ama MCA wa Kenya na ingi kumasovisa kinandu cha World Development Fund ota atongoi alangi kumatonyidia kuthukuma enenthi undu vailite isioni sianduani nundu ni mumethia wa vakuvi na enenthi Daniel Mongela no kutopingu ya Vilingi Wa Mauvoo. Maine na andiki ma Mauvoo musini wa Masako ma MCA ni maelesya wathukanu na atongoi alangi momethitwe meavathule na kwiva wandi vinini unola wende na kuete ukuno kwa uthukumi wo nundu maina utonyi wa utethesya mwene nthi isioni cia ndwani kumana na misala nini ila makwata na kwitha matena inandu cie mwana cia uthukuma mwene nthi usu. Kwa kubisi ndu sionthe pandu bambe kuripotiwa ni kwa MCA. The same MCA no we mundu ula uteki nandu. Nitwisika na maofisi ya langi noewa amwe mena kinandu cha affirmative action ange mena kinandu ta ofisi cia governor wa kuimplement projects na even Musumbi na kinandu chake nitwonie ma senator mayitie kinandu cha oversight. Mundu la wa ilo thisi ndu ni isionthe ona ziathi cia ngone mwaitu cia mathiko ni MCA lakini mundu usu expectiwa kumya mbesa isu cionthe katini ka musala kala ukuibwa. Wa MP ni 49% ya musala wa president. Aundu wasia musala wa MCA wa ileusa 49% musala wa governor. President zilono ndotuma na kwa sugoi atuma MCA. Deputy President Ragji zilono utumana atuma MCA. MCA akatuma wate na kindu. Ona be kindu kingi mukutana wetu. World Development Fund. Ayumbe manokiti ya CDF. CDF ninga na basari. Tuenda nikana MP ya inenga na basari ya ngilie 10. MCA na akia nenga na ngilile. Ninga na mbeza itethesie andu maitwala mekunthi. Lakini ondu bewa andu masa kuwe thandatu umone wa aminiwe. Tano kilo bodyguard na tena office na sindu mingi. MCA mwe awatilo. Ona mbeza siangalile tuneiwe ni kwati umwe koti. Ila si andu ala meyulu ona sia president na MPs timbumye koti. Niki MCA uthina weweka. Kwa u oneni enenthi ti mukulia mwambe uthiana kana kwa kweli kila ti ukulia kana neki u make sense. Ti undu wa mabuma itu lakini nundu wa mukaukite kwa na niasia nenengo kindu kwanza ngunenga we ngunenga wesia. Nake MCA wa Mutituni Joana Munyao ndaelesya ethi wa serikali ni kwithukisya kiyo cho mwene nthi etha tuna ukwata maendeleo kwa mituki nundu MCA ethe na kinandu ki mwana cha uthinikia mavata ma ene nthi wodi ni cionthe vanthi ya Kenya. Nitwithetwe na challenge na nitwithea na challenge ma MCA across the country nundu wa kwitha nitwendekana tu oversight na tu oversight tutena kinandu wenda uthiukite oyetia kura oundu MP ukuthiuka yetia kura
na ye andu nga mwaki andu nga mwinzi ya kiguba nga mwaki ya kilaski nga mwinzi musawisi ya lelu nundu nukunengwa CDF vile vile ngavana nuthiuka ayeti akivila akazia nga mwiko na mwene nthi amina utunyiva ithionthe etha ayetele MCA amuthukume. Daniel Mungela, Mutongoi TV, kumava kauntini ya Masako. Atongo ikiwathukanio ma kiuteti kuma kisioni cha Yata Masaku matongowe ni Deputy Governor wa Masaku Francis Mwangangi ni mabika musie kwa mutotia Gideon Mutiso na ula wa muyumbe wambe wa kiliombunge cha Yata kukia kisia ene musie na bala aingi mamukadhi ya Mutiso taona ingumba kwa kukitia mbae ya mukamba bamwe na ideka sio na mutau wenguma wa Yata Ben Musau ni mwandiki wetu wa Mauvoo. Umututia Gideon Mutiso na ulani wae mumbunge wambe wa kiliombunge cha Yata Masaku ni wavikia kukadhi wani ndongo ikivathukanio cia kiuteti na ila sivikite musi kwake kwa utongoi wake musio ivindani ila wae mumbunge. Mutiso ti Mutiso aiti wae former mujumbe wa Yata. Ini ngumba a national hero. Na ndo maitwe maileto managana wa katano ti mbwati yuko thika an hero. Ande iro ni ngumbao na ngumbao isu ando makenya makembwa onthe mokete sabali ni kuoka kumene matu na ninge nundu nguona preparations nisiende nesa ningukulia ando maitu mayata ando maweu ando maukamba onthe tuke wakatano tuke kuma cia ngumbao thaitu. Aingemo mainena nimemolilikana Mutiso kwa mulati wake wo wa mutao wa Yata maiweta tawatethise wia wavata muno kwikithia ni wakwatikana ovamwe na kukitia itheka cia Yata. Ngumba witha itu Gideon Mutiso tae katiwe umonde timwe tinene ya mutau wa Yata tae kati Gideon Mutiso tiyembwa na constituency ita wa Mazinga tae kati Gideon Mutiso tiyembwa umonde kiwuke chumeta ba thika river ki kalika mutauni kiende tondo balani kinina kithela na choselela na bala tupikite kwa te Gideon Mutiso hii ngombao hii na uteti wa utetea andumayo ni wobi wa miaka mingi nondo wa utetea andumake nondo wa utetea ithekasi ito yotho na atongo yala tekwo ithita ate ba ni te committee tete ugitana no ngeiwe itheka twasisi andu la tasiwe miaka ile twasiwe nitwethie mundu waungamie na atetea andu mayata mpaka Yata yakwata ndaia na nienda ukulia ithia la yuti bala tui nikenda ya tutethie miakani yitu nikenda withie na itu takomana nundu tutona kutetea mundu wa Yata tumutete nikenda nziao ila siukite itona kwa ukethia nitona kwasia ila atongo yasuma maobisini ila monie maundu matona ututetea na uo ni matuteteiye ni asia andu malilikana wana sindu ila nze omeka Mutiso ni waungamie na atetea andu mayata na aungamana kati waile kuoso siendo na itule chatwae lakini aungama nikenda kabikie kuona kanandu mayata ni makwata kila menda nyini asia tatongo iki kila ni nacho eka maundu alangi maingi nienda ukuli otongo yola wibo oyu atongo ila mebo ma county ala mebo ma serikali ila nene mundu alilikana wana kila wikite kiseo tose challenge keu nikena tukabikie orukumandu maitu nesa nikenda une wito kwitha utona kunenwa na kuandikika bandu twende na uthukuma kwa tene nikenda twa account yitu Masakumbe nondo mundu athie weka na kalonge thia weka ekino kikunika andu chailite unenda ukulia kwa ndai yapi nikenda kila mundu onthe alikon board gavana waitu no kwa nesa na David gavana kadukwa nesa na nienda walangi on the medical twa Masakumbe. Oingi nimeweta Gideon tawatethise wia mwito wa kuikithia mbae ya mukamba ni ya mesia isiitwa murutia Gideon Mutiso ethikwa kwi muthenyani wa wakatano chumwani ki musie kwake utoini wa Kakumeni Yata kaunti ya Masaku. Gelivote ya Vilingi Wa Mauvoo, Mutongoi TV, kumava Kakumeni Yata. Nyenitawa Ben Musau. Mwisililwa na ula ni mutabania wa kanisa umwe ula wina miungamo myumu ya kindini
Paul MAKENZI na muka wake Roda Mbua Mawe pamwe na angi 16 nimekuendea kusiwa ni maofisa mapolisi kwa mithenya ingi miongweli na itatu silikali na maofisa alama konetwe mayendea na kumanya undu wa kumuskata na anyanya na balama ilite usikati wa kotini wa Shanzu. MAKENZI edhitwe aikonanwa na kilingisi tami ila ikubukuwa Shakahola kuya Kilifi na balabu edhitwe aikonanwa na kulasimithia adhaidi kutia kuya nginya kutiwa ni Dayu Angelina Mose ni mwandikitu wa Mauvoo. Ngaliko yosikata ni ina kule koti uwa Shanzu kumusia MAKENZI muka wake Roda Mbua Mauvoo na esililo angi 13 kwa kilungu cha methenya miongo kenda ni kana kutoa isiokuni wake iko cha Shakahola. Itina magistrate munene kotini uwa Shanzu Yusuf Shikanda kwithukisya ngaliko isye ili chumwani kivitu umutheni wa watikana uitwae kwani ye uyamba utuma koti ule cha esililo kwa bond vala umya mamulo wa esililo kusiwa kwa kilungu cha methenya miongo 3 na ila ikuambia kutola kuma matuku atatu mwaini ila esililo mavikiswe kotini uwa Shanzu. The application by the state is allowed pursuant to Article 49H of the Constitution, Section 36A4C of the Criminal Procedure Code, and Section 33(4)C of the Prevention of Terrorism Act. B. The police are hereby allowed to hold the respondents in detention for a period not exceeding 30 days from the 3rd of May 2023. Esililo ni makuenda ya kusiwa kwa kilungu cha methenya mbeange miongo 23 iseseni kivathukano cia volisi kauntini ya Kilifi vala ukwetekana makanenga wivusiwa kukwatiania na mawakili mona andu mamusi. The respondents shall be detained at the various police stations as proposed by the state for the period aforesaid. D. The respondents, while in custody, shall at all times be treated in a humane manner and with respect for their inherent human dignity. E. During the time of detention, the respondents shall be granted reasonable access to their advocates and family or any other person whose assistance will be necessary. The access will include the right to communicate privately with the advocates. Esililo ni makwithwa na uthasi wa mikumu kanelie kwesila simoni kana mundu ungi ula makwenda nthini wa kisese cha volisi vala makwithwa maende na kusiwa. The respondents shall have the right to communicate whether by telephone or other means with any person of their choice, and the persons in charge of the facilities at which the respondents are held shall facilitate the communication. Ingini wa kufikia kukwata akiyo ya uima wa mwi kwa kukwata uitika vindani kala mawa ingi Shikanda ni wawetakana edhiwa ngaliko yosikata ni ikenda methenya kuongelwa ni kana kuendea na ukunikiliwo makala asimika kuthacha petition ingi kotini na kuweta vala ukunikiliwo uvikite. The respondents shall be accorded medical examination, treatment and healthcare whenever such need arises. H. In the event that the state shall seek an extension of the period granted herein, the state shall be required to submit a report indicating the general status of the investigations done so far and what is left to be done. That is the ruling of the court. Matuko elimoini wa dhanzatu ni Paul MAKENZI muka wake Roda Mbua Mauvoo na esililo angi 13 makasioka kotini uwa Shanzu ni kanai kwani yo evikie kwethukiswa ingi. Ngilivotea Vilingi Wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Mose. Okabindani kausilikali yendese sabali wakeli wa kubukua miya kuya mutituni wa Shakahola kauntini ya Kilifi ubisi wa kutetea aki sia mwenendi mosini wa Kitui ni wenda silikali kuthocha asiaisia kumandhi sianzaka na foreign observers kutede siasilikali kukunikila umo wa ikusia Shakahola ni kanamisi ila inakwati ukuno ibikiye na kukwata itumisia ni ite sia umo wa ikusia endwa mo Onesmus Chalo mwandiki wetu wa Mauvoo. Vindani serikali itoa ICSS ya kuvikwa miyako Mashakahola kwa kauntini ya Kilifi. Afisa kutetea kesi ya mwenendi kuma musini wa Kitui Isaac Mutinda ni wakule serikali kuthocha asia isi ya maukunikiliwa ikuo kumandhesi ya mwingo no kana enende alama na kwati okuno wa Shakahola mamanye wa ikosi ya endwamo. Mutinda inena Mutongo TV ni waweta enende ni maile kumanyakila kina kitiki endwamo mutituni wa Shakahola na vena vata wa asia isi ya kumandhesi ya ndakulikilila batani na kukunikila miya aku Mashakahola. Tuenda ugo kumandika ndo ugwana kuno tukulio na serikali na batonyeka ikabikia ku fight
asiaisia kana akunikilima ke mataifa ma akunikila ndo sunesa oketha ni matethewa nikana mwene nja ketha eno wo muyanu yulwa kila kende nikila jekigite bu kigete chende abantu bangi kana ketha chende akungibithilite ndi bailite mbodili kunikila asio ndika kunikila ndosu nundu na wo kwa enensi nundu kuneta nongo nando ni maiti ando mo matesi nicho chende ya matesi chende zwa ona nundu no andu ingala pata kwa muziki ndo nusu Mutinda nwaweta taavisa wa kutetea aki cia mwene nthi ene alama na akwatie ukuno ume na aki akumanya kila kinatumiswe endwa mawamatiwa ni thayu agenda serikali kumya uthasio kwiyandiki mamovo kulika mutituni usua shakaola pamwe na ndongoi kuthima kila kithitwe kitwa iso shakaola igweta kusia andiki mamovo na ndongoi kulika mutituni usu ni kuvata ene alama na akwatie ukuno wa shakaola mikwata akiyo ya kumanya itumi ili natumiswe endwa mo masya mathayu uno nditu kwenda aki manike ande kwenda uo manike kila mundu rono sisi no ilone ngo mwana sisi muno ngenene ali kimamovo andi kimamovo nundu andu amamo iwe ninsa no maile kwithovo nikanoke thani ma sisi ondu andu asu kila jende ku ni chau nikana matunengo vo ola mometi from the ground with kwithia pia nete kwikia kila monie na undu kebwana na kigogela kikikite bundu kile ni chau no malike matunengo different report okethia pia tono kuru yapo na mathinange movo ona wiyovo Mutinda nwaweta kwithia katiba kanenganite uthasio bambi ya Kenya serikali ya Kenya ni ele kuosa matambia na kuthima undu maundu mothaithi motwaiwe makanisani misikiti na kundu kwa thaithia na hethiwa ve amwe uthi ute na maundu ma uthaithi mayoswa matambia makimia ni kwithia Kenya pena moyo wasia kana mundu no ilo thaitha undu no kwa freedom to worship yepo na katika freedom ino anu ni mathithite ngai na mathitha ndebili na mathitha kila kindu kundi simarenjoreti ni kana andu mathithe ngai kana mathithe ndebili mathithe chao chano na kwase ni kanai ukunikili no ele kwekwa uketha thaithi etha thaithi motarara wa thaithi no mathika ndo anasuma thaitha na mathitha chao na meka tetha mena chiko cia kumesia mwenendi kana kiko chako pena mwenenzi makose tabia kembea ila yoso ai na mundu aba yoreta cia mundu loke Mutinda wakule serikali kutwa isio kunekiliwa ikusia shakaola kwa wiki kumunene no kana misile na kwati okuno u ikwata akia endwamo na ethiwa ve umwe na maviti makwithia anothothia iku isu ayoswa matambia makimia rights cia mundu nengana ndukuma kwanga yetu ni kila mundu ila haki yake na right andu ala makwite itona kuoneka serikali ati olauo ikokwatia nikana mundu la usikire na kindu chu etha bene evidence atwa kotini nikana kikoneka na akioneka tu uwoki uminito manika na maniko kati wa kwandela elite uyo kaivindani serikali kiendesi kuvukua kwa savali wake ili no kana kumanya uma waiku sia NMD mashakaola didivota Vilingi Wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Netonesmas Chalo. Ngwatanio ya kutetea mabata maalimu ya KUPPET kauntini ya Masaku ni aliana na wendekethio wa serikali wa kwenda kutila kilungu cha katatu yuluwa yana cha misala ya thukumi onthe masilikali mebo alimu ni kana kutoa isia waki wa nyumba mawasu ni kuma kwa mwandiki munene wa ngwatanio isu kauntini ya Masaku Musembi Katuku Daniel Mwangela mwandiki wetu wa Mauvoo. Mwandiki munene wa ngwatanio ya kutetea mavata maalimu KUPPET uvungi wa kaunti ya Masaku Musembi Katuku elesekana ta ngwatanio ino mayisa kwetekela wendekethio su wa serikali wa kumatila kilungu cha itatu yulwa yana cha misala yo ndaumbula kana ni batoneka alimu makae mautetheka nundu aingi moni maaminie miako na imalikile sako ni sikivothukanila ila simathethe asia kutwaisya maundu ta suma miako ithie karangire on behalf of KUPPET members tiasian no to that bill and iti tabia ando maitu kana ithie za that ngwatanio na serikali mubango niwo niwetu ukulia MP maitu ndo wametha maikuna kura kuwe parliament on the menana kana asisie megeza kwano na enenthi muno alimu mwaka uzu napitia mbe kwa 2021 tunalo sign witikila noga kuongolwa mbeza alimu na serikali
na nundu serikali inawetie kana economy ya otisio mubaka economy improve tuna sign ila tuna metie non mandatory CBA kana ithangu itena mbesa thini atazia economy ya improve tika sign with alimu maongelo mbesa chuni yote yetele ona ino yote yetele lakini serikali yo kana skimu inge kwazia yenda kutila kuma misala ni alimu 3% misala yo titebe serikali kana alimu me scheme sia kweka maundu mo include miako skimu ime ameta housing scheme alimu ni medhoa na masako pesa kwa mwetu wa mwalimu sako ila etue isaide alimu miako anga miako na kuna maundu maingi idho kupeti ona ito sako ito ita walimu solidari sako ila niende kutethi alimu kweka miako na maundu anga maingi tina wengi alimu ni moza mbesa wengi makaka una maundu mo kuhusu likali le kutwea ni kwenda itimenenga mbesa nikenda tambi kwithwa ele itwakia teona chukite tutethia nundu ona alimu wengi mena miako ni makite nenda mbesa sio kuna maundu angi nitizi kana serikali ina mbesa ni broke government na ni kwenda kuza mbesa kwa kuimayo na alimu yambe ofandi maundu mayo chute asia aje imande mbesa kula serikali lenge na umasia na ilengi tetruana zikola umasia mbesa wengi ni wenda amemba mambunge kutetheanisia omwe na kuleana na muswada usu na umbula kana ethe muswada usu no vetukiwa mwene nthi ende na uvinyiwa muno kiukwati nundu kwa uyu mwene nthi nonde na uvinyiwa muno ni wambatu wa koti urotilwa misalani na mathoa ma sindu kuendea na kwambata indi nitizi kana kuya lot of taxation sinu mbingi mauta mangali na sinu ku mazokono metu kila kindu withia 50% in tax kwa teasia kana ni binda ithuku ya kuola misala ya wafanyikazi na alimu ila sinu ni very expensive in the market aweta kana members of parliament ni mwenda kui na wazia wa mwenenthi umwe mwalimu ithugisi indi mwenenthi kwazia nende alimu mekwazia na nitabia maembi maito on the mena na senator wito wakenda tenda kuona mwithi na wafanyikazi na alimu katika mbilo ya parliament indi bill tiza kwa bill tiza kana kwa funds wendo weta ili ana pension ila itila walimu nika alima kayibwa na workers ngizo ana eze save ile tila wathukumi ngizo ana ila ingeitwa gratuity ile tila wathukumi na athugumeza kwithwa either mayenda ma retire alimu retire tikwa miaka 5 mundu access besa isu tukwete kwatia bati yezi da treasury ikagwa 5 good years especially it on death gratuity mwalimu kana spouse wake etwa mwalimu ninyo mune ati yambe zizu ba treasury na TSC ikagwa miaka minini kwa miaka 5 imbesa iti kuwa siangelwa ingi tiza kunewa take nasyo tati zitika watika ito nokua matuku maingi yumundu enda kwaka katwika ambie kwa timbeza rigwa miaka 5 esa kwaka chao yu etisia kana ethi wa muswada usu nukwisa uvetukithwa alimu onthe nimekutwaisya mukomo na kuungamia maundu ma uthukumi workers kana thukumi imanenge mwana malea kueleana na employer kana mundu maandikite in this case teacher service commission for the teachers maandamane na maivithi into labor ilade it was strike kwa we are not far from there in case this bill sails through in parliament. Daniel Mwonkela, Mutongo TV, kumuba kaunti. Gewaisu ya Daniel Mwongela itunenga ibusoto diudiu moni ini wa Vilingi wa Mauvoo kati baspa nitosio kebeti. Itamba hii nisi soba zila soba zeti uzio na si ito ku na komati masomo maka ene lakini nako nene ndakwe kando mako nesa ngiti ku isu si ando azu no ko tumia ma mota nundu ni mendete ni musinona ando maitilanga moka na banga we wambuka ni woibeti indila nabikie ko maisha mambi yani sio bandu na fix ni adhithi animbokana na kila we ya uonda we kan wenda profit kwa we ka calculate your margin affordable kwa customer
Ndukamu exploit ya sembe. Nakwambia nyewe yino ne bingo sebe yako. Wende ka chao na chao. Wiyo wenda uketha wina iko ya mzambeba iko ya ngazi ya makaa nyendume ya makaa na mwatu kunenga kilo 15 sio kiwanzoke kaka ni vitu mwatu su kunenga kilo 15 no usobe tuna kilo 15 isini kwa isina miana ni tatu uyene uyava Mutongo TV ngwatani ya mukamba nita wa Steven Mwema studio tuna nesema ndo mavi ya sala twede yani Dial *811*465# to get Colossians 3 verse 15 as your skiza tune. Colossians chapter 3 verse 15. And let the peace of Christ be ruling in your hearts, as it was the purpose of God for you to be one body and give praise to God at all times. Let the word of Christ be in you in all words of wisdom, teaching and helping one another with songs of praise and holy words, making melody to God with grace in your hearts. Amen. Dial *811*465# to get Colossians 3 verse 15 as your skiza tune. Mazpoa nithiye isovitu na utuika mwingi vamwe na utaalamu wayo lokuma Meru Highlands Dairy. Thiya jitu ya mazpoa nithiye isovyu na ujitumie kumina waoni kuya musi wa kuchei na muitana vyo na andu maku. Cha vata munoni kana thiya jiji na nutrients ya vata nthini wa mejitu. Thiya ya mazpoa jina utonyi wa kuikala kwa ivinda ya mithami kenda ite uthuka kwou no uthowe yingi. Yu kuwe chichaku na thiya ya mazpoa wiyone kivathukanio. No kwache thiya ya mazpoa ndukana ila ivakuve naku wholesale kana ndukana nene cia supermarket kwa thowa museo view. Mazpoa, chaguo letu, afya yetu. Ni muvya musesa kuendea kwithiwa na ituni na uthocha ingi tuendeye imwe. Silikali ni twaise mibango ya kusubia mitalatala misio ya kuikithia o mituki enendi aingi alama minite skulu na mautuika kibathukanio ni makwata mauya nthi sianza. Mwandiki mutene kama beani wa uthukumi wa mwenethi Godfrey Kaituko ni waweta kana kuka kubikia o silikali ni kwatete diboti ya manywangili 11 kuma mubeani wa NYS na niyetelete diboti kuma kwa mebea ingi ta maubundesio mautu nita mubea wa utalii no kana kumitumia savalini ya kumandia enendi aingi mawia ndi sianza na ila President William Ruto withitwe aitambuka kukomana na kutoa isia unenania na asumbi mandhi isu Benjamin Mwaka watumbani sia ingewa. Dambuka sia President William Ruto ndi sianza ni siethwa isia matunda o mituki nikithwa mesani ya maunenanya na asumbi mandhi isu vethitwe na mivango miliku. Kukonya kumanthia hamani wengi alama mina maskulu va Kenya miana ya mauya nthisi ya wenine. Mwandiki mutene kama uviano uthukumi yani Labour Godfrey Kaituko weta mitalatala nithiende katika wa Kenya na nthi ikuanisia mawiwano ano. The President of Kenya, Dr. William Ruto, is focused on labor migration because we as a country are very well qualified young people who speak very good English. And we are located at the center of the world. And so, because we are a country that has surplus labor, we need to export this labor to countries that need our kind of labor. It's a multi-agency space, but Minister of Labor is the one that has prepared the bilateral labor agreements. We'll engage in negotiations with our Germany, Saudi, American, Canadian, and Australian counterparts, and any other country. So we are the ones leading that process. Kaituko hainene chathini cha kwikia nguvia mathiwa miongwena na kenda mena mamuthame mwana alama mini ya mauvundisio kukonya maundu ma mitandao na utwika wa matukwa yani IT na mauvundisio kukonya mwana usuvi kuotwika yani cyber security ni wathingila mauvundisio ma kiuvundi no ngina makonye kisomo cha utwika wa matukwa na ni maile kuyanisi iwango sia kuitikilika ivaluani sia va Kenya na nthi sianza. I want to encourage Kenyans and especially those who are living with disabilities
that they need to embrace this kind of program because it will equip them with the kind of skills that will make them employable. Thanks to COVID, today's world is a world of remote jobs. So our graduates here will not only be employable in Kenya, but also will be able to do jobs that are outsourced by other countries and companies, and they can do them right here at home. Na no kana kuyanisya maundu wa serikali weto mitukini kunenga na list ya muthia ina utalo mukunikile na mukele mavuti kukonya utalo uleimanisyo cia mavundisyo ila cia serikali siena uo wa maniwa lame kuonza mataiso kwata mawia kwangelekanyo vena mbewa maniwa ngili 11 maminie mavundisyo kuma muvia no thukumi wa muika NYS hala mataiso kwata ivalua. We are in the process of coming up with an elaborate labor migration strategy and plan that will make Kenya the leading labor market in Africa. And I believe we are going to outcompete the Philippines, Nigeria, and also India. Currently, those are the countries dominating the market. We are in the process of establishing a database of all graduates from our different institutions, not just NITA. And we've received so far 11,000 graduates into our database from the NYS. We're expecting NITA, we're expecting Utalii, and also other institutions, including TVETs, to give us the names of graduates, their qualifications, so that we're able to link them through National Employment Authority to opportunities here in Kenya and outside. Na idogo muvia wa kunenga na mavundi sio maunduni mwa majina utuika NITA ni huwa wetakana wosie itambia kunenga mavundi sio kwa maniwa lame na mamuthame mwanthano kana kulumelilia umwe na wiananu kisomo ni cha kiuvundi mwana miana ni ya mawia. Doing this course, it has been a good challenge for me because I like challenges, because I know where there are challenges, I am able to bring solutions. So this has inspired me. Over and above, over the last 9 months, we've also been training the youth on other soft skills. They've been mentored by a lot of individuals and they've been coached. And this is a journey that we're going to continue working with them. But we're looking at a sustainability aspect where we'll be able to ensure that we spread out more trainers, more trainees, and more regions so that we can be able to impact onto the economy, because we need to have 5% of the workforce being anchored onto persons with disabilities. Vilingi Wa Mauvoo kuma musini wa Ilovi nye Nita wa Benjamin na mwaka. Serikali ya kaunti ya Masako ni ebania kuthayucha nema ya kawa na ilai kwatitwe ni utalo museo wa enendisio ni sia Masako kadhiane kangundo na matungulu uwa nenwa ni ofisa wangwatanio sia Aemi Asu kana Principal Cooperative Officer Jacqueline Mutinda ula wakomana na Aemi makawa makambusu matungulu komanenga kisomo na mabundisio memwanya yulu wa nema ya kawa na kumaelesia undu ilovia ila kaunti ya Masako kwithiwa inenga aimisailete kumatedia mundi mutesya batumba nisengewa sa uyo kitongwe siese soya kumamanithia enende awetakana ngwatanio mbingi sithitwo itaendenesa kumwana kwithiwa amemba kana enende ya materiano tuika mwanu wa kutongwesa ngwatanio ithisio na ingi maundu kauta la mendithia wa maendeka kwika nthini wa ngwatanio cia kumwakilia maundu ni makiukwati tuyeka training ya governance kwa cooperatives mbingi sito cia Masako. Inoe process twambi isio this year na tuenda kuendesya nikaenda withi ni twa tethesia cooperative sito kwetha siese how to govern na simanya meao ila jebo ya cooperative. Amos Ndolola ni mwene kivila ngwatanio ya mima kambuso na lama imaka wa awetakana matambia la motoni serikali ya kaunti ya Masako makwata amba umekwatiwa kuongelanga ukwati wona usiethia wakawa kuongela ilovila makwata kumane maneno kindu chutu ya sasi ya kitu to abasa mononondo ni kindu jambe nikikuongela production kana nikiongela ni majito kindu chake liki kuongela quality iki improve quality ila nizo ito no fetch direct markets kana direct sales ni ila soko simbwe hapo si akawa eka soko ila kawaida ya kawa ila jeba Nairobi
ohingie kutungwa tina kwa ngwatene thisia imi na muno makawa Jacqueline Mutinda wetakana zireto muno ni ngusanizo cia utongoi na kilelo kinene cha mafunde sengi kwithikana ni metho na utongoi mwailu la rotonya kuvingisana na uthukumiwo ni tuonete cooperative mbingi ona cia kawa ciambiie tene iyoka ikakua kana ikathela nundu wa o makwani kana o ngusanisio cia management na members na nicho gitumitwo cie busoje ni kenda tuma train mama nyemeyao na maimanya kila mundu power sila we nacio maimanya kila mundu wala wake ni kana to straighten maundu challenge kila kinene muno ni governance nicho gitumitwo cie busoje ni kana to kuku ya na inji ni kana kuku ya kulima tuma train mama emikana enende alama imane mayaka wa mawetakana mamiambiye vindani atene na vewa ilwe kaende na usuvi wa wikithana ni ethiwa yote thio kwa ondo mamekwata sie vindani atene wela kawa twamiosele ile kuma kula kwina nitakwa na osele ile kuma kula my dad ai muhimu ni waima kawa na nengi bontu simaima o kawaida ondo kwema wa ela kwikiobu najikuma na itu ila traumie maundo nitoka ambia we makawa ituongelile kwenda kwe makawa tutumite maundu ala mekuo wethi yani tuikie fertilizer kuseanesa hangirona kawa itutethia muno katwika anesa nundu nyeta kwa ikanzomethesi ciana elo kethia nengi ni waumeni ni omundu ume watu ni ombingi cia mimaka wani vikie na ungama kana gukwama kumona na makwani na ofisa wa maundu ma cooperative cia wetakana serikali ya kaunti ya Masaku kwenda na uthoima makwani ala mekumbirite ithi cia kawa kuitha yucha na gutungia aemi wewo sina makwani na nengi kiusu nundu twa kiundu weni na nitunengetwe o wea ni serikali ya Masaku nikenda withe ni twasisia makwani asu twambo uthiana makwani asu meana ata makobe tuo matethia we amwao nikana tuke na way forward ukemba kawa tuna kamba makosi ubetie ola tuina kilo ngili mana thanda twa miongo thandatu yuto kwata kilo milioni umwe twemini makwali ala tuina mo society meambe odhimeje olete automatically nondo nituzobisia policy ngi kana tu agree na imi kana twanengwa siendoi nondo kaingi kila kitu maatu ikoba society tukobea fertilizer na ndawa tuembwa be bata wosi oka kukoba ingi alama kwani matweka atita mebeka otoni wa memba wa mwena emikwithe wa maisa kwa atongo yelu alama ta uvitha malio kana me matongo ese wathukanu na mia ona kwikiria kana ne maita uonzu nthini wa ngwatanio cio na cooperative members maitu in all sectors ni responsibility ya kuta member wa cooperative kusakua nzama ya mundu wisi na ndo ala mu trustite maurani sindu sienyu nundu mwaete andu mote trust nime umuthenia kwau ela tuthio nyubani ta cooperative societies tusisi andu ala tusakua twikate tosa usakua mundu nundu we nunu kwitia kivila lakini tusakue mundu twisi twamutie sindu situnuru siaisia kaunti ya Masaku nyene toboni mutisia Munini wa Musumbiri Gadi Gashagwa ni ukomanie na alama konetwe nthini wa muvea wa uimi matongowe ni mwandiki mutini kama maundu ni makwailia nima na maundu ni makelo harsama na mwandiki mutini kama maundu ni indo hariki mutai ofisini wake Harambee House. Gashagwa ni ukulilie kutumia ibuso yila yibo ni kana kwailia sekta isu na muno kwikia manani bata wa bottom up. We must feel the impact of this money. The Kenya Kwanza Manifesto is centered on how the government will play a role of positively changing the lives of people. And this money has a capacity to change lives. It's billions of money. Yes. It's important that the status report be prepared so that the monitoring team from President's unit to be able to go and check. Aligning it also with the better agenda of the Kenya Kwanza government is going to be done because we have the priority areas and the value chains that have been picked that are supposed to be prioritized so that Kenya Kwanza is able to deliver as per the manifesto that they promised the people. So we are guided in Nanyuki and we have the 5 areas of which the State Department for Livestock, for example, has been given leather value chain, dairy value chain, to spearhead that as well. Crops as well has textile
edible oils, and other value chains that the department is aware of. We want the principal secretaries to align your projects with the Kenya Kwanza plan. Food security, universal health coverage, digital superhighway, and the creative economy, and housing. Serikali ya Kenya na ila ya Uingereza nisiokwatiania kwa banene kwa ilia maundu ma usese ino kana kukutana na itulumo sia umamai wa matuku a ila siende kuikumbila ndi kauta ndini wa unenania wa bamwe katikati wa minista usese wa ndini wa ba Kenya Professor Kithure Kindiki na munyanya wa Uingereza Tom Haggadat ni metikila kuikia ilobia mbingi maunduni ma kukutana na maubudhuki ma umamai mitandaoni kana cyber security kwa ili ya kisomo cha mauvunde sio mabolisi siko sia umamai maubidhukiani kana terrorism kati wasindo ingembingi kauta si ukonia usese nikikalo kebgetweni anene mausese wa Kenya Inspector munene wa polisi Jafeth Koome munene wa Isalu DCI Amin Mohammed kati wa angi kauta. That we have signed a renewal of the joint security compact between Kenya and the United Kingdom is an outcome of what we have just signed off, is that we have identified the need to strengthen the flow of illicit financial activities and to be able to rein in on money laundering and the financing of terrorism and other illegal activities. And so working together is the only way to secure the British people, just as it's the only way to secure the Kenyan people. So this partnership, building on a long and deep history of friendship, is exactly what we need to be doing together, and I'm very proud to have a friend in Professor Kindiki. The UK government is already supporting with 1.7 billion shillings a year counter-terrorism work in Kenya. This is a huge contribution to a very large effort by the Kenyan government. But it's a contribution that matters fundamentally to the British people, so that's why this investment is there. Kampuni wa Safaricom kwi umundi ni waweta kunengana kimanza cha shilingi bilioni 9 katono ili kukwata mbau mathau ma mukondo wa kana wa Kipkeino Classics na alama baniwe kutoa wa dhandatu wa mwezi 13 mwaini kiwanzani Chamo International Sports Center Kasarani. Kama kuna swali jamani. And it is in this spirit that today we are here to partner with Athletics Kenya in this Kipkeino Classic. And we strongly believe that as a business, and we strongly believe in Kenya, and we know that running, athletics, marathons are part and parcel of our heritage as Kenyans, and that's why we decided to partner with Athletics Kenya in this series. And we have done a partnership for 9.2 million, where we are giving in kind and in cash towards the Kipkeino Classic. This being the 4th edition, we're excited as Safaricom to be part and parcel of this series, and we look forward to partnering in many more athletic events around the country. There's been a season of ceremonies as we come very close to the actual event on Saturday 13th. We are very happy that all these ceremonies are coming to support the Kipkeino Classic 4th edition. So today we have got Safaricom, welcome them here to come and join us in supporting this event, which has grown from the first event up to the 4th, which we are doing today.
Naindi musiaisi ange waisu ya madhau ni kutubicha muthia wa Vilingi wa Mauvoo kiwioni cha umuthi kiutungia mawe mwanya nundu wa kwithwa waendania na itukumela twambiye mwendoni wa saa 1:30 ni watu kunia nzumanthi mawe mwanya kwa onthe alama ilia Vilingi wa Mauvoo na Sharon Dinda nundu wa utalulila Mauvoo kwanzia ya meko. Nito MAKENZI wa Mutunga ni kuendea kiwio cha iliteti wanesa.